అందరు క్షణార్థుల ఎట్లు అంత నిమ్మలవేనా నేనైతే నిమ్మలంగా మళ్ళీ గీయాల సీనాన యాడ్కొచ్చాను అనుకుంటున్నావా. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యున్సీ బడంగపేట మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అల్మాజ్గూడ గ్రామానికి వచ్చిన అల్మాజ్గూడ గ్రామంలో ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ అనే పెద్ద స్కూల్ ఉందిలా. మళ్ళీ స్కూల్లో బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని గీయాల ఖేలోత్సవం అని చెప్పేసి పెద్ద సంబరం చేస్తారు. ఆ సంబరాన్ని ఎట్లా చేస్తారు, ఏమేమి చేస్తారు, ఎవరెవరు వస్తారో అడుచుకొని ప్రయత్నం చేద్దాం. చల్ పరిగా arrived at the gate of the Arka International School escorted by the cabinet members. As they have arrived, the magic has spread in the environment. It's time for us to welcome them with to bless our children. Thank you, sir. Thank you very much for gracing the occasion. Arka International School, we both take pleasure in hosting the today's program. Honorable Chief Guests, parents, teachers, and keep them from danger. Teach them how to serve others and be as we are going to celebrate Children's Day in this premises. So, let's Thank you everyone. You may be. our chairman, Mr. Tirmal Reddy Garu, our director, Ms. Sindhu ma'am, our academic dean and chief academic officer, Mr. Dhiren sir, our vice principal, Ms. Divya ma'am. Together as we are going to give you an extravagant and a complete entertaining day today. Let us all put your hands together. Of feeling and emotion, the way of invoke and the way to pray God. भारतीय संस्कृति में स्वागत की एक अनोखी परंपरा है. इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमें 7वीं कक्षा की विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ और ये वे आए और अपने नृत्य प्रस्तुत करें. इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाएं. The students of class grade 8-7. tribute to all the gurus and a welcome dance.
They definitely need a big round of applause. Dance is the joy of moment of grade 1 and 2 for their sparkling welcome dance. Be like that. Loudly. That was indeed a good performance. Atithi Devo Bhava. Welcoming people is a part of Indian culture followed for centuries. We maintain this custom and welcome today's guests. It's an immense pride and pleasure. అడిగినవన్నీ కాదనకుండా ఇచ్చేవారు. ఉపాధ్యాయుల గురించి, సిబ్బంది గురించి ఆలోచించేవారు. చెరగని చిరునవ్వు ఆమె సొంతం. మానవతావాది విలువలకు ఆశయాలకు చిరునామా. మన పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు శ్రీమతి అండ్ శ్రీ తిరుమల రెడ్డి దంపతులను సాదరంగా ఈ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. బీయింగ్ చీఫ్ అకాడమిక్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ న్యూ ఢిల్లీ, అడ్వైజర్ టు అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, మిస్టర్ ధీరేన్ రాణా సార్. Let us all salute the national flag. He's always down to earth, who has a smile every time on his face. He always believes in teamwork, extracts the work from staff in such a way that they will learn from new things. He always makes the complex work into simple. He is Mr. Dhiren Rana, our Academic Dean and Chief Executing Officer representing New Delhi Management. May I now request you to address the gathering, sir? So please welcome. A very good morning to everyone present over here. With all the respect to the dignitaries on the days and off the days, I would just like to present a few activities of this academic year and the activities that we would be planning for the future. Let me start my talk with a quote which goes like this. As quoted by Mother Teresa, if you want to keep the lamp burning, you have to keep putting oil in it. This is what is all about education. In the light of above statement, we can say that learning is a process which needs to be supplemented continuously to keep the lamp of knowledge burn bright. I proudly say that school provides umpteen opportunities to the students in the field of academics, sports, arts, technology, and personality development by the way of infrastructure and highly qualified staff.
It is our constant endeavor to infuse the latest innovative practices in the curricular and extracurricular activities and other activities so that we can achieve the mission and vision of making global citizens in the arena of AIS. It gives me an immense satisfaction to present the activities of the year 2021. A dream becomes a goal and it becomes an achievement with proper guidance and hard work in action. As you all have rightly witnessed, the leaders in making the investiture ceremony, all the leaders were installed today, and they are the bridge between parents, management, and teachers, between all the stocks, all the people working towards the betterment of the school. The impressive investiture ceremony was a feast to the eyes. I hope all the dignitaries on the dais and off the dais would agree to my statement. The flame was transferred to the current head boy and the head girl, and they would be taking the control of the school, discipline, academics, infrastructural requirements, and they would bring it to the notice of management, and they all together would strive hard for the betterment of the school, for the better functioning of the school. The harder the battle, the sweeter the victory. That is what Les Brown said. The sports department organized enthusiastically, and all the students participated in the series of inter-house and inter-school tournaments and competitions to bring out the sportsmanship among the students. A regular training of mind and physical fitness makes the students take that extra step towards achievement. That is what we believe in. And let me just put it across through this platform that we have 2 qualified physical education directors who would be constantly guiding the children in the different sports. As a specialized program which was announced, we have already started cricket coaching in the evening. As well, we have allotted 2 regular sports periods for every child and every class. There they would be trained in different sports. Moving ahead, we also have court for table tennis, we have chess boards, carom, kho-kho, badminton court, basketball court, as well as a cricket court. Everything is witnessed by you all and it's visible to you all. The department also will organize a fitness week in the month of December, where we will have a lot of sports activities again. We'll have lectures on nutrition, workshop on mental health, meditation, yoga, self-defense, aerobics, Zumba, and group drills. This is what we would be doing it in the month of December to have the fitness as a part of our curriculum. Moving ahead, learning is never-ending process. Even today, I learn, I think, the people on the days, they continuously learn. Every day is a new beginning in the life. Every day is different. Every day is not the same. Though we think that we will do today this, we will do today that, but every day we come across different challenges and we have to face those challenges. So we always strive hard to make sure that the children are trained to face the challenges of life. As we could see, the COVID-19 was definitely new for us. But now we are geared up, we are equipped to face any kind of pandemic in future. We know what precautions to take. It was completely new for us. So we need to train our children into disaster management as well. So slowly and steadily we would be taking steps towards training our children in handling disasters perfectly and properly. Then, to improve the scholastic performance of the student, which is the benchmark of the institution, we undertake various investigative studies, we allot project works, research works, field trips, audio-video sessions, workshops, special lectures and competitions to hone the skills of our children. The school has various clubs
which conduct activities throughout the year involving and inviting 100% participation. These activities provide a platform to the students to increase their metacognitive and kinesthetic skills. Literary competitions like debate, speech, extempore, bilingual turncoat, poem recitation, storytelling, nukkad nataks, poetry writing, poetry recitation, slogan writing, quiz, show and tell are the regular feature of the academic classrooms. This will enhance the language learning and public speaking skill. On this platform, I would like to take an opportunity to tell all the parents that in very short span of time, you can see that the children would be communicating in the different languages on this platform, and they would not have any stage fright. They would be confidently addressing the gathering through this stage itself. Our planet's arm is going off, and it's time for us to wake up and take control. The Eco Club of the school engages in many conservation and awareness activities throughout the year to equip the students for the challenges and help them become a concerned citizen. The calendar includes plantation drive, hand wash technique workshops, dental and health check, general health checkup, sessions with doctor on healthy living and healthy eating. And to keep this in mind, we have introduced Healthy Tuesday concept, where we request all the parents not to send any junk food in their tiffin box or a snack time. We request you to send a fruit or an apple. This is introduced one day a week. Slowly, it will extend it to all the days of the week. So please cooperate with us and let us imbibe healthy habits among all our children. As a part of Swachh Bharat Abhiyan, Traffic Safety and Awareness Week, we would be taking up environment conservation activities, Save Water Week, poster competition on save electricity, recycling waste. The club organizes PowerPoint presentations, exhibitions for awareness, conducts surveys, distributes cloth bags, paper bags made out of reuse and recycle process, and sampling during the monsoon. Develop the green belt in the school. You can see that everywhere there is green, and henceforth on this platform I would request all the parents to please do not send the chocolates to the children on their birthday. Rather, I would expect you all to plant a sapling in the school premises or in your area, and let's develop the green belt in further. In and around campus, learning gives creativity, and creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and the knowledge makes all of us great. So it's a continuous cyclic process: learning, creativity, thinking, knowledge, and greatness and success. So moving ahead to the academic activities, the students undertake various projects related to their subject like science, math, social sciences and languages. Throughout the year, we have planned out various field trips to make them understand the working procedures of different functionalities. Even we would request our CI sir to arrange a visit for our school children to the police station, so that they would learn how a police station functions, what are the job and roles, because our CM believes in friendly police. So we would like to take a further step from here and see that they visit many more places and learn the functionalities. We organize various events, functions, and important national and international days in the morning assembly, which help the students to connect them to the present and the past. And at the same time, they learn the importance of these events. Some of the events that schools celebrate are Guru Purnima, World Population Day, Independence Day, Republic Day, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Deepavali, Christmas, Gandhi Jayanti, all throughout the academic year. And this will help them to get connected to the culture. This will help them to know the values, ethics. Cultural activities. Other things that they did in the pre-primary is fingerprinting, hand printing, block painting, mold painting,
picture coloring, paper folding, and card decoration. The senior wing made beautiful decorative pieces using unused material, cloth and paper bags. Cardboards, bookmarks, notepads, book covers, all these things are the craft activities that we conduct in the class. We would like to introduce Seva activities also, social empowerment through work and education, which is an endeavor of CBSE curriculum and which will help the students to equip themselves in mental, emotional and social health of the child. In this program, a student allots 50 hours of social service. We would be going to the colony, educate the children about the environment, parents about the environment, talk about the water conservation, talk about the importance of plants, what is compost pit, how a compost pit needs to be arranged in the house, water harvesting pit. This would be the initiative where child will make a happy house, and a happy house is a happy child. And a happy child in the happy school is our motto. And we would also arrange a good luck ceremony for all the 10th class students who would be writing their board examination for the first time from this organization. And will shower blessings for taking up their board examinations in the true things. To close my talk for the day, I would just list out a few of the activities that we have already conducted and we would be conducting in the coming days. Art and craft, school assembly. We have modified the school assembly pattern where the children take the maximum role, and also teacher would be taking up a charge on one of the days as an assembly activity where they would be performing. We would be including thematic learning, activity-based learning, blended learning, where parents' role is also very important. I request all the parents to take utmost care at home and see that the homework that is provided, the activities that are given to the children should be done with your guidance. I request all the parents to seek guidance from others if you are not in position to guide your child. But if you are in position to guide your child, please take out 10 to 15 minutes of time every day, sit with your child and understand. It's the collaborative efforts. It's not only the school's effort to educate the child. It's collaborative efforts of the parents as well as the child. This will help us to grow the child holistically and totally. We would have a lot of celebrations in the coming days to have, but I would just end with one small thing. It's just we resumed the school from September 1st offline. And in this 1.5 month span, with the holidays in between, I'm just excluding all the holidays. In this 1.5 month span of time, you could see the change. You could see the children. You could see the growth among the children. What all we can do together with all support of everyone in the coming days too. So we were all gearing up for the academics, and settling the school after 1.5 years was a big challenge for all of us. We are now still settling. I can say 70 to 80% of settlement is done. Still 20% settlement is still needed. But if you all are with us, I hope that settlement will be faster. The parent-teachers meeting we would be organizing quite often, not for the progress card, but to discuss the collaborative approach towards the betterment of the child, the performance of the academics, performance at home, and every different spheres of the child's life. With this, I would just take your leave. I'm hungry. I'm not so good. I'm not so good. Hello. Good. Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? I'm good. I'm good. I'm good. I'm wonderful. Hello. Hello. How sad? Hello. Hello. How are you? I'm sad. I'm sad. I'm cranky. I'm happy. I'm not so good. I'm not so good. I'm sad. I'm sad. I'm cranky. Sad. I'm not so good. I'm not so good.
Hello. 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 How are you? How are you? Hello. 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 How are you? How are you? Say thank you. Reddy Garu, Circle Inspector of Mirpet, Honorable Chairman of Arka International School, Mr. Tirmal Reddy Sir, Directress of Arka International School, Miss Sindhu Ma'am, Principal, Miss Divya Ma'am, Academic Advisor, Mr. Dhiran Sir, revered teachers, loving parents and my dear friends. With great humility, I, Ponugoti Varshitrao, elected as SPL of Arka International School, express my gratitude to my teachers and my friends who have shown immense faith in me. As I play platform to honor leadership skills, it gives us an opportunity to pay back a small part of all that the school has been giving us over the years. As true Arkans and chosen representatives, we will continue to serve Arka International School with empathy, commitment and dedication. We will heights by uplifting its ethos in all phases and commitment. I am aware, being head boy of the school, we are all in learning process. Dear friends, I request you all to not only set higher standards in academics, but also to set higher standards in art, sports and music, and try to elevate the Arka International School. Let's hold our hands together and work in team spirit in the daily functioning of the school and make our school great. I thank the management of Arka International School for giving me this opportunity to speak before you. Thank you. Yes? Yes, it was indeed. Thank you so much. Taking this as an opportunity, I thank Ashish sir for choreographing such a dazzling performance. Thank you very much, sir. Now I'm asking the parents, please don't cover up your parents. Parents are very charged up today? Yeah, good. So it gives me immense pleasure to come here and participate in an event which has been well organized in a school of a wonderful standards like this. When I got a call from Arka school, I have no connection with this school for any reason. It was through one of the teachers and through some of my common friends. They told me that there is a function in the school. And for all your information, I just retired from the Air Force and came to Hyderabad after around 3.5 decades. No affiliation to any school, no affiliation to any of the organizations. So I was not, in fact, having time also, and since I was busy in some other activity. But the school activity with the children, anytime, it is a welcome thing. Being in between the children and their activities gives a lot of positive energy. But I came with a lot of doubts in my mind. I don't know what type of school it is. I don't know what is it about. There are so many schools in every colony now. There are so many corporate schools. There are so many schools within the streets also. But as I entered, the moment I saw the infrastructure of the school, I was really amazed. A school of just 2 years old, having all the facilities, including a ground like this, is really wonderful. And thereafter,
When I heard few words from the chairman and his vision, what is being given in the site, of course anyone can write good English. But when I spoke to him, I am fully confident that there is a purpose and there is a vision for this school. I am now fully convinced that in years to come, this will be one of the famous and best institutes in Hyderabad and in Telangana. I have gone through many programs at many schools across the country, in defense and outside also. But the way it has been conducted, well planned, and having an event with the children is really a trouble task, because you say something, they do something, and get the coordination, it's very difficult. Thereafter, to have it tracked out, and as per your program, do the practice, do it, it's all wonderful. And the way it has been presented, it has to, I can say that everyone sitting here will agree for a word that this is one of the best programs that has been conducted. Hats off to all the teachers and supporting staff who have planned it and executed it. When the event started here, we all were standing here, you must have seen maybe 1 hour ago. There was a rain, it was threatening us, and sometimes it was very hot. Of course, the sun would have got some solutions, but the rain, when you were standing here, it was giving questions in everybody's mind. Can we go ahead with the program or not? Is it correct? But what did we do? We continued with the event without any stop. This is an example that there will be testing times in life, but still we will be able to continue with whatever we have planned. If the willpower is there, we can achieve everything. That is the example right on top you can see now. All of you agree? Yeah. Last 1.5 years, I think, we had no schools. When the COVID came, as your dean was telling, it was a real test for everybody in the world. Nobody was prepared what it is like, how to face it. We did not know how long the blockade or the lockdown what we have and the restrictions we have will continue. What is the medication, what to do, we do not know. But thanks to the technology and the arts going. During the COVID-19, a lot of sectors have got their sufferings. People lost jobs and economy suffered. Everyone was sitting at home. Even the small business people, they had no livelihood. Many families are totally destroyed. I can use these words. But each one sitting here have got at least one example in their nearby or in the family who had the sufferings. Okay, everything is gone. We had some solutions now. Now the government said we can arrange the programs also. We can go for the marriages also. We can conduct the events also with some restrictions. So we are following some guidelines and doing it. But I don't know, unfortunately, if any system has to be neglected by anyone, that will be education. People feel there are no returns in this. For any government in the world, there are no returns from the education. It is only investment. Is it giving any immediate revenue? If you invest in the road, there is a toll. If you invest in a factory, you get some tax. But if you invest in the education system, there is nothing coming back immediately. Maybe this is a wrong thought of many of people. So the education system is never ever given a priority. So there are no clear guidelines. Even if the guidelines is given to start the schools, there are so many people, they go to the court and say that no, it is a COVID and all these things. But tell me sincerely one thing, because of COVID, did we stop anything doing now? We have stopped anything. We are traveling, we are going to the schools. I think people have gone up to even Bombay to attend the marriage and come back. And with the same children, we are attending the marriage functions also, birthday functions, going to the relative place and tourism places also. But then why not schools? Yes, it is possible, and that has been proven here in the school today. I see a lot of parents with a determination, they have sent their children and the school has started functioning back. I know it will be a lot of apprehension in the mind of all the people, the safety of the children. I am very confident the school and the management will follow the protocols,
safeties and continue giving the education as it is required. Why the schooling system is required actually? When can we teach in home only? That was the question earlier. But I think in the initial stage of COVID, every parent was very happy that children are at home, we can teach. But within 2 to 3 months, they came to know it's very difficult to handle the child at home, and the child will not get the 100% that is required for the education at home. It is only the learning between the peer group and among the children of the class that they learn more. Education is not only textbook. It is the overall development of a child. That includes studies, communication skills, outdoor activities, and opening up all the mental faculties. If that is to be done, there has to be a school education, and children need to go to schools. Please understand this fact, and those whoever has not still decided to send the children, please encourage them to send them to school so that the system starts back and we all are able to get a generation after 5-6 years who are actually properly educated. The damage that has been done in the last 1.5 years is immaculate. Children sitting at home, they lost so many things. We were very, very lucky in our times. There was nothing like this. Schools never stopped. There may be some agitation for a while, but still the schools continued. This is something, a unique situation. They didn't go to school. They are at home. So the loss that has happened in their lifespan, 1.5 to 2 years, is irrecoverable. How to recover it? It's only in the hands of the schools and the parents. That's the reason we have to dedicate and commit for this cause of rebuilding the confidence, getting back the children onto the track. It's difficult for them also. Even if the summer vacation for 40 days is given, when the schools reopen, when they go to school, it will be a lot of reluctance, and to get them back to the track, it takes some time. Now I understand in the 1 month, the school management and the teachers and the staff must have gone through a lot of hard work to get them back to this standards. And I'm very sure they will go much, much ahead. Parents play a very important role. So I understand that the education system earlier was only the teacher. It was a teacher-centric education, Gurukul. But later on, with the modern education, even the national education policy that has released last year, 2020, that is giving the focus for teacher-parent-centric. That is the one. It is the teacher's job to allow, identify the mental faculties and the skills of the child, encourage him, and show the direction. At the same time, at home, the parents have to follow it, pursue it, and make him as a good citizen and good member of your family first, and there of the society, there of the country. The country is progressing very, very well now, as you all see, and we have seen our own lifetime the changes that have happened in last 10 to 15 years. The technology, science, and everything has changed. But are we gearing up our children to meet these challenges? That depends on our efforts. Today is the day we have to think how we should mold our children. Please do not aim for gaining good marks. I am telling this as a parent. Do not aim for the marks only. Marks may be less, but what the efforts there? Is the child able to put hard work properly? And is he understand the subject and the concepts? And the character building was there or not? You have to ensure that. If the character is perfect, skills will automatically come. If you have a good mold, you can make any dish. If the mold is not perfect, you can't make anything. जो आटा गूंथते हैं ना, आटा अगर अच्छा है तो पूरी बना लो, चपाती बनाओ, कुछ भी बनाओ, समोसा बना सकते हो. If that is not correct, there is no point in this cannot happen after attaining the age of 18 or 20. This is the right age where they are to be molded. Please ensure that they get all that is required. The nutrition for the mind. Nutrition is not only for the body, it's for the mind also. I believe that school has got a very, very strong academic schedule, what Dean has read it out. I'm very happy to see that such a good plan and vision is there. I also wish that that plan
to get succeed in the times to come. A word of small message to the teachers also. There is a lot of responsibility on each one of you. It is a noble profession, I am saying. It is not a job what you are doing for earning. The earning is a secondary thing. If you ask anyone, like for example you also, or your father also, your parents or grandparents also, to ask, write a list of people who have influenced you in your life. There is a survey carried out. If you have to write a list of people who have influenced you, definitely they will write the name of a teacher who is now maybe living or dead, maybe 90 years old, unable to even recognize this student also. They will name the name of the teacher, one teacher at least. You all imagine there will be one teacher in your life who has molded you. So you become that teacher for at least one child. That should be the motto. With this, I am very, very happy for this occasion and feeling very much elated to be here among the wonderful parents and the fully charged students who are ready to take on the reins of the world in the future. And my special congratulations to all the appointment holders, that there is a big responsibility on your shoulders. Thereafter and hereafter rather, you will be able to take on the administration of the school so that your student group is following what you are saying and thus you inculcate the leadership skills. ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 3D ఫార్ములా అని చెప్పేసి ఒకటి డిసిప్లిన్. మనం ఏ పని చేసినా డిసిప్లిన్గా చేయాలి. అది ఇంట్లో వర్క్ కావచ్చు, స్కూల్లో కావచ్చు, బయట కావచ్చు. అదేవిధంగా డెడికేషన్. ఈ డెడికేషన్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే పని చేస్తున్నామో ఆ పని పట్ల నిజాయితీగా ఖచ్చితమైనటువంటి తత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని చేయాల్సిందిగా, అదేవిధంగా డిటర్మినేషన్, దృఢ నిశ్చయం ఉంటారు దాని తెలుగులో, అది కల్పించుకొని మీరు పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారని. వీటన్నిటితో పాటు హానెస్ట్. డోంట్ చీట్ యువర్ పేరెంట్స్. మీరు ఏదైతే చదువుతూ ఉన్నారో స్కూల్లో ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మొన్నటి వరకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలామంది చాలా పేరెంట్స్ నుంచి చాలా కంప్లైంట్స్ మేము ఈ మధ్యలో రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. పిల్లలకు చదువుకుంటున్నారని చెప్పేసి ఫాదర్ ఏమో పిల్లల్ని చదివించడానికి ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు బయట ఎక్కడో పనికి వెళ్ళి కష్టపడుతూ ఉంటారు. మదర్ ఏమో పిల్లలకు ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఏం చేసి పెడతాం, ఈవినింగ్ ఏం వినిపిస్తాం, స్నాక్స్ ఎట్లా, ఈ ఆలోచనలో ఉంటారు. పిల్లలు స్కూల్లో క్లాసెస్ తింటున్నారు కదా మొబైల్ అనుకున్న సందర్భంలో ముఖ్యంగా 7th to 10th ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు డిఫరెంట్ గేమ్స్కి అలవాటు పడడం, అదేవిధంగా ఈ మధ్యలో ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ ఉంటేనే మాకు ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అనే విధంగా పిల్లలు ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు. కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ఫీలింగ్స్లోకి వెళ్ళకండి దయచేసి. దానివల్ల అనర్థాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. మీకు ఎవరైతే ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొత్తగా ఫ్రెండ్స్ అవుతారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ మీకు ఫ్రెండ్స్ కారండి. మీకు ఇప్పుడు మీ పక్కన ఎవరైతే కూర్చున్నారో వాళ్ళు మీ జీవితం అంటే లైఫ్ లాంగ్ వరకు కూడా మీతో పాటు ఉంటారు వాళ్ళు. స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికీ కూడా మనం మర్చిపోలేము. దయచేసి డోంట్ సర్చ్ న్యూ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. తల్లిదండ్రులకు కూడా ఒక ముఖ్య సూచన ఏంటంటే దయచేసి మీరు ఇందాక డీన్ గారు చెప్పారు, ఎంత బిజీ మనం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక 15 to 20 minutes ఎవ్రీడే పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ కావడం, స్కూల్లో జరిగిన సంఘటనల గురించి మాట్లాడడం, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. పిల్లలు ఈరోజు చాలా చిన్న ఏజ్లోనే అప్డేట్ అవుతున్నారు. మీరందరూ కూడా దాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఒకప్పుడు 18 years అయితే కానీ మనకు ఏమీ తెలియని పరిస్థితి ఉండే, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం 12 to 13 years పిల్లలకు చాలా విషయాల్లో చాలా రకమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి పిల్లల మనస్తత్వానికి అనుకూలంగా పేరెంట్స్ కూడా నడుచుకోవాలని చెప్పి, అదేవిధంగా ఈ ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చాలామంది పేరెంట్స్తో ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంది సార్. ముఖ్యంగా యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చాలా బాగా ఉన్నాయి. ఇందాక నేను ఒక చిన్న పిల్లలు డ్యాన్స్ చూశాను. మా పాప కూడా అదే ఏజ్ ఉంటుంది, 3 to 4 years. ఆ డ్యాన్స్ హాయ్ డ్యాన్స్ అని చెప్పి చాలా అద్భుతంగా చేశారు. రియల్లీ థ్యాంక్స్ టు పేరెంట్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. ఈ చిన్న ఏజ్లో కూడా వాళ్ళకు ఇలాంటి సంస్కృతి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళని కొంచెం ఎంతసేజంగా ఉండే విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి పేరెంట్స్తో మరో విజ్ఞప్తి, దయచేసి ఎవరు కూడా కోవిడ్కి భయపడి స్కూళ్ళకు పంపించకుండా మాత్రం ఉండకండి. ఇందాక బ్రిగేడియర్ గారు చెప్పారు, మేము కూడా ఒక పేరెంట్గా ఇంట్లో పిల్లల్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్కూల్స్ ఓపెన్ అయితే అన్న ఫీలింగ్ అందరికీ ఉంది. ఎందుకంటే 1-2 months పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. బట్ దాని తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనం
మన పిల్లల్ని మనం ఇంట్లో బేర్ చేయలేని పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి దయచేసి మనం ఎంత చెప్పినప్పటికీ ప్రేమ ఉంటుంది పిల్లల పైన. చెప్పలేం, మమ్మీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుకుంటాను తర్వాత రెస్ట్ తీసుకుంటానంటే పాప కష్టపడదు కదా పడుకొని అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ టీచర్స్ ఆ విధంగా కాదు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ప్రేమతో పాటు కొంచెం భయం కూడా చెప్పి పాఠాలు నేర్పిస్తారు. కాబట్టి స్కూల్కి వాళ్ళు పంపడానికి ఎంకరేజ్ చేయండి. అదేవిధంగా ఆర్కా స్కూల్ వాళ్ళతో మేము లాస్ట్ వీక్లో కూడా ఇంట్రాక్షన్ అయ్యాం. ఏ విధంగా వాళ్ళు కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ పాటిస్తూ స్కూల్ రన్ చేస్తూ ఉన్నారని చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది, అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ కోవిడ్ రూల్స్తో పాటు ఒక గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఈ స్కూల్లో చెప్పే లెసన్స్ నేర్చుకొని వాటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ నాకు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి ఇన్వైట్ చేసినందుకు మరొకసారి ఆర్కా స్కూల్ ఎంటైర్ మేనేజ్మెంట్కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గియాల ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో బాలల దినోత్సవం సంబరాలు జరిగింది. మళ్ళీ దీనికి అతిథిగా శ్రీనివాస్ సార్ విచ్చేసిండు. మళ్ళీ సార్ నడుచుకుంటారు ముచ్చట్లు. సారు నమస్తే. సారు ఎట్లున్నారు సార్? మీ పేరు చెప్పాలి. శ్రీనివాస్, వింగ్ కమాండర్, ఎయిర్ ఫోర్స్ రిటైర్డ్. అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ రిటైర్డ్ అంటే ఆర్మీ ఆఫీసర్ అన్నట? ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్, ఎయిర్ ఫోర్స్లో. అంటే గాలి మోటార్ల కొలువు? అదే పెద్ద కొలువేగా. అయితే సార్ ముచ్చట్లు బాగానే నడుచుకుంటా. మళ్ళీ ఈ స్కూల్కి ఇవాళ అతిథిగా వచ్చినా మళ్ళీ ఎట్లా అనిపించింది, ఏమనిపించింది రెండు ముచ్చట్లు చెప్పిగా? పిలిచినారు స్కూల్కి ఫంక్షన్ అని చెప్పి. పిల్లల ఫంక్షన్ అంటే ముచ్చటగానే ఉంటుంది కానీ వచ్చా నేను. చాలా బాగుంది. ఎట్లాగా ఉండదో అనుకుని వచ్చిన నేను, నాకు తెలియదు పెద్దగా. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినా చూస్తే ఓరో ఇది ఎంత పెద్ద స్కూల్ ఏందిరా అనుకుంటే సార్ మాట్లాడిండు. ఇలా చైర్మన్ ఆయనకు ఒక మంచి ఐడియా ఉండింది, మంచి ఒక లెక్కపత్రం ఉంది, మంచిగా ఐడియా ఇస్తూనే చేసినాడు స్కూలు. పెద్ద బిల్డింగు, తర్వాత గ్రౌండ్ గట్లా అంతా బాగానే ఉంది. అరే మొదట్లోనే 2 సంవత్సరాలకి ఎంత పెద్ద స్కూల్ ఎట్లా వచ్చిందిరా అనుకుంటే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది ఆయన స్కూలే పెద్దది కాదు, ఆయన ఐడియాలు కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయని అర్థమైంది. అట్లానే స్కూల్ పిల్లలు కూడా మంచిగా ప్రోగ్రామ్ చేశారు. అలానే పేరెంట్స్ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా వచ్చి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేశారు. చాలా నచ్చింది స్కూల్. అయితే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో స్కూళ్ళకి అతిథిగా పోవచ్చు, మళ్ళీ ఈ స్కూల్కి మొదటిసారి అతిథిగా వచ్చారు. మళ్ళీ స్కూల్లో కరోనా రూల్స్ ఏమైనా పాటిస్తుర్రా? మళ్ళీ పిల్లలతోటి ఉత్సాహం ఎట్లుంది? మళ్ళీ ఏమైనా పిల్లల్ని చూడగానే జర మీకు అర్థమై ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎట్లా అనిపించింది? కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి మన అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా నష్టపోయింది ఏమంటే విద్యా వ్యవస్థ నష్టపోయింది బాగాను. పిల్లలకు బాగా నష్టం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా అంది జాగ్రత్తలు తీసుకుని స్కూల్ పెట్టండి అనేసి. అలా పెట్టమన్నప్పుడు ఈ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా మొదలుపెట్టారు. 1 నెల రోజులు అయిందంట. చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. పిల్లలకు కూడా అర్థమైంది కరోనా అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా బతకాలి, దాంతోనే మనం కలిసి ఉండాలి, తప్పదు, ఇది ఒక రోజులో పోయేది కాదు. అట్లాగని చదువు పాడు చేసుకోకూడదు. వచ్చిన పిల్లలు వాళ్ళు మాస్కులు పెట్టుకోవడం, చేతులు కడుక్కోవడం, అట్లా శానిటైజరు అవి వాళ్ళే ఒకరికొకరు చెప్పుకోవడం, అంతా మేము వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు శానిటైజర్ ఇవ్వడం అట్లా చేస్తున్నారు. అది చూడగానే అర్థమైంది పిల్లలకి దాని గురించి ఒక మంచిగా అవగాహన ఉందని తెలుస్తుంది. సూపర్ సార్. మళ్ళీ ఇంకొక ముచ్చట అడుగుతా. ఇప్పుడు మీరు మంచిగా చదువుకొని గీయాల ఏర్పేరు అంటే గాలి మోటార్లని ఇంత పెద్ద కొలువు వచ్చింది, మళ్ళీ మీ లెక్క కావాలంటే మా టీవీ చూస్తున్న పిల్లలకు మళ్ళీ ఆఖరి ఏం చెప్తారు? ఏమన్నా కానీ ఏమవ్వాలి అనేది తర్వాత అవుతుంది. ముందుగా చుట్టుపక్కల ఉన్న దాంట్లో మంచి ఏది అని దాన్ని గ్రహించాలి, కష్టపడాలి. దేనికన్నా కష్టం కాకుండా కాదు. తర్వాత నువ్వు గాలిలో విమానం ఎగరేయచ్చు, షిప్లు నడపచ్చు, లేకపోతే పెద్ద ఇంజనీర్ కావచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ముందు క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉండాలా, మంచి విషయాలు నేర్చుకోవాలా పిల్లలందరూ. అది ముఖ్యం అన్నమాట. చూసిరు కదా సార్. అయితే 2 ముచ్చట్లు చెప్పిన. ఏదేమైనా మనం తల్లిదండ్రుల కడుపులో పుట్టినప్పుడు మనం మంచిగా చదువుకొని చదువుతో పాటు ఆటలలో కూడా ముందుంటే నాలేక గిట్లా గొప్పోలు అవుతారని చెప్పేసి 2 ముచ్చట్లు చెప్పిండు. మరి ఇప్పటిదాకా అయితే అతిథి శ్రీనివాస్ సార్ తోటి ఆడుకున్నాం. మళ్ళీ ఇంకో అతిథి వచ్చిర్రు. అతిథి ఎవరంటారా? మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ సిఐ సార్. మళ్ళీ ఇప్పుడే కాదు, వచ్చినప్పటి సంది మొత్తం కష్టాలే ఎదుర్కొంటుండు. ఇక రాగానే కరోనా వచ్చింది. ఆ కరోనా కష్టకాలంలో కరోనాని ఎదుర్కొండు. వరదలు వచ్చినాయి. ఆ వరదలలో కూడా ప్రతి ఇంటికి ఎవరి కష్టం వచ్చినా దగ్గరుండి అందరు నాదుకుంటూ మళ్ళీ ఇవాళ ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో బాలల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఖేలోత్సవం అని చెప్పేసి పెద్ద సంబరం పెట్టిరు. ఆ సంబరానికి వచ్చి నడుచుకుంటా. సార్ నమస్తే. నమస్తే సార్, ఎట్లున్నావు? చెప్పాలి సార్. మళ్ళీ అన్ని స్కూళ్ళకి అతిథిగా పోయినాం, మళ్ళీ ఈ స్కూల్కి అతిథిగా వచ్చినాం. మళ్ళీ స్కూల్లో సందర్భం ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ సార్లు అందరూ మళ్ళీ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోరు? మళ్ళీ పిల్లలు కూడా ముచ్చట ఆటలు పాటలు మళ్ళీ ఎట్లా అనిపించినాయి? ముఖ్యంగా నాకు ఏ స్కూల్ని కూడా బ్లేమ్ చేసే ఇష్టం లేదు. కానీ కొన్ని స్కూళ్ళల్లో గమనించుకున్నటువంటి అయితే ఓన్లీ ఒక స్కూల్ బిల్డింగ్ ఉండేసి మనకేదో బ్రోచర్లో చూపించేసి పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ ఆర్కా స్కూల్కి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ స్కూల్లో
ఒక స్కూల్ మంచి బిల్డింగ్తో పాటు స్కూల్ ఏదైతే హాల్స్లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్తో పాటు అవుట్డోర్లో పిల్లలకు ఏదైతే కావాలనో డే అంతా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక ఏజ్ అప్ టు ఎల్కేజీ టు 10th వరకు చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది చదవాలంటే. ఎంతసేపు చదివినా అన్న సందర్భంలో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఆహ్లాదకరం అదేవిధంగా ఉత్సాహం కల్పించి మెంటల్ రిలీఫ్ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ దొరికేటటువంటి ఒక మంచి గ్రౌండ్ ఈరోజు ఆర్కా స్కూల్ చైర్మన్ అయినటువంటి తిరుమల రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళకు డిఫరెంట్ గేమ్స్లో మనం కొన్ని స్కూల్లోకి వెళ్తే ఓన్లీ ఫుట్బాల్ ఒక బాస్కెట్బాల్ కోర్ట్ ఉంటుంది. బట్ చెస్ క్యారమ్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఇండోర్ క్రికెట్ కావచ్చు, హ్యాండ్బాల్ కావచ్చు, ఖోఖో కబడ్డీ లాంటి గేమ్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. సార్ ఇంకొక ముచ్చట అడుగుతాం, మళ్ళీ అందరు చదువుతో పాటుగా మళ్ళీ ఆటలలో కూడా రాణించాలంటారు. ఆటలలో రాణించినాక మీ లేక పెద్ద ఆఫీసర్ కావాలంటే ఇంకెట్లా చదవాలి, మళ్ళీ ఏమేం చేయాలంటావు? ఇవాళ రేపు పిల్లలు ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఒక బౌలర్గా ఉంటే సరిపోదు, ఖచ్చితంగా ఆల్రౌండర్గానే ఉంటే వాళ్ళకు గుర్తింపు ఉంటుంది. ఆటలతో పాటు చదువు పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. చదువు లేనిది ఆటలు లేవు, ఆటలు లేనిదే చదువు లేవు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆటలతో పాటు చదువు పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఈ ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో గతంలో రిజల్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి ఈ సంవత్సరం వచ్చినటువంటివి. అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్తో మేము పోలీస్ స్టేషన్లో కావచ్చు, బయట కాలనీలో వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్షన్ అవుతూ ఉంటాం. వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు, మర్యాద కావచ్చు, ఈ స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు ఈ ఏజ్ నుంచే కొంచెము హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని మేము గతంలో ఈ కోవిడ్ టైంలో అదేవిధంగా వర్షాల టైంలో గమనించాము. కాబట్టి ఈ స్కూల్ యొక్క మేనేజ్మెంటు వివిధ రకాలుగా పిల్లల్ని ఆటలు చదువుతో పాటు గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా తయారు చేస్తున్నారని చెప్పి తెలియజేస్తాం. శనార్థి సారు మంచి ముచ్చట చెప్పారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మా టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి మళ్ళీ నిన్న మొన్న అయితే పిల్లలు ఇంటికాడ ఉండి ఫోన్లలో వాడిగా మళ్ళీ ఫోన్లో చదువుకుర్రు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోన్లకే చాలా మంది అట్రాక్షన్ అయ్యారు అన్నట్టు తెలుస్తుంది. మళ్ళీ ఆ ఫోన్లు చూసే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సారు? ఇప్పటివరకు నేను చెప్పడం జరిగింది, మొబైల్ అనేది మనకు ఒక మంచిగా యూజ్ కావాలి కానీ చెడుగా యూజ్ కాకూడదు. దయచేసి ఒక కొత్త 7 to 10th ఏదైతే ఏజ్ 11 years నుంచి 15 years వరకు ఉన్నారో పిల్లలు ముఖ్యంగా మొబైల్స్కి అట్రాక్ట్ కావడము, అందులో ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కొత్త యాప్లు రావడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళతోటి పరిచయాలు ఏర్పాటు చేసుకొని అది వేరే విధాలుగా దారితీస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి స్కూళ్ళు అదేవిధంగా ఇంట్లో పేరెంట్స్ చెప్పేటటువంటి విధంగా నడుచుకుంటూ బాగా చదువుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చూసిరు కదా, మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా అయితే మీర్పేట ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి సార్ అయితే మనతో పాటు 2 ముచ్చట్లు అయితే నిమ్మలంగా చెప్పాడు. మళ్ళీ ఇంకో అతిథిని కూడా అడుచుకుంటా. ఇప్పటిదాకా అయితే అతిథి పోలీస్ సార్ ముచ్చట అడుచుకున్నాం. మళ్ళీ ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు వచ్చిన తల్లిదండ్రుల ముచ్చట కూడా అడుచుకుంటా. సార్ నమస్తే. నమస్తే. ఏం పేరు నీ పేరు? నా పేరు కే రవీందర్. ఎట్లున్నావే? మస్తులున్నా. చెప్పాలి మళ్ళీ మీ పిల్లలు రా మళ్ళీ స్కూల్లో? మా పాప ఉందన్నా. ఏం పేరు? అన్సిక. ఎట్లా చదువుతుంది మళ్ళీ? మంచిగా చదువుతుందన్నా. చెప్పాలా స్కూల్ గురించి మళ్ళీ ఎట్లా అనిపిస్తుంది, ఏమనిపిస్తుంది? 2 ముచ్చట్లు చెప్పు. నేను ఆర్కే స్కూల్ చాలా బాగుంది. గ్రౌండ్ కానీ స్కూల్ కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్నో తరగతి చదువుతుంది పాప? 5వ క్లాస్. 5వ క్లాస్ చదువుతుంది. అంటే ఏ క్లాస్లో? మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక పిల్లల తల్లిదండ్రులు అడుచుకోవటం వల్ల. అమ్మ నమస్తే. నమస్తే అండి. ఏం పేరు మీ పేరు? సంధ్యారాణి. సంధ్యారాణి ఎట్లున్నావు? బాగున్నాను. మంచిగున్నావా? నిన్న మొన్న కరోనా కష్టాలు వచ్చి పిల్లలు ఇంట్లో ఆగం చేసిరు కానీ స్కూల్ తెరిచిరు. ఇప్పుడు స్కూల్కి వచ్చింది జర నిమ్మలంగా ఉందంటావు. అంతే కదా. చెప్పాలా మళ్ళీ ఆర్కా స్కూల్లో ఎట్లా చెప్తారు? చదువుతో పాటు ఆటలు కూడా మంచిగా ఉన్నాయా లేవా? 2 ముచ్చట్లు చెప్పి. బాగుందండి, ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది. ఆటలు మెయిన్ పిల్లలకు కావాల్సింది ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, అది బాగుంది. ఈ సంవత్సరమే మా పిల్లల్ని వేసాము. బాబు 3rd క్లాసు, పాప వచ్చి 5th క్లాసు. స్కూల్ వాతావరణంలో మంచిగా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా. మరి ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఏ సంబరం చేసినా మిమ్మల్ని పిలుస్తారా? మళ్ళీ ఇవాళ ఒక్కరోజే పిలిచిరా మిమ్మల్ని? లేదండి, ప్రతి దానికి ఇన్వైట్ చేస్తారు పేరెంట్స్ని. నా పేరు దీప్తి. నా బాబు ఇందులో చదువుతున్నాడు ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో IK2. ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా మేము ప్రతిసారి వస్తున్నాము. చాలా బాగా చేస్తారు. మా హస్బెండ్ కూడా ఇందులోనే టీచింగ్ చేస్తున్నాడు. హైయర్ సెక్షన్కి ఇన్ఛార్జిగా కూడా చేస్తున్నాడు. తన పేరు సంతోష్ కుమార్. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. తను ఇంట్లో కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ నేర్పిస్తున్నటువంటి అన్ని రైమ్స్ కూడా ఇంట్లో వచ్చి మాతో షేర్ చేసుకుంటాడు. చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. నా పేరు దివ్యజ్యోతి. మా పాప వాళ్ళు ఇద్దరు చదువుతున్నారు ఈ స్కూల్లో. పెద్ద పాప అమృతవర్షిని 8th క్లాసు, చిన్న పాప ప్రియదర్శిని 6th క్లాసు. ఆఫ్టర్ కోవిడ్ స్కూల్కి రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టడీ అన్నీ ఇన్ని రోజులు బాగా మిస్ అయిపోయారు వాళ్ళు. అండ్ ఇన్ని డేస్కి మళ్ళీ కోవిడ్ వల్ల రీఓపెన్ అయిన స్కూల్స్లో చాలా తక్కువ టైంలో ఆర్కా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
అండ్ ఇంకా ముందు ముందు వాళ్ళకి స్టడీ పర్పసే కాకుండా ఫిజికల్గా కూడా ఇట్లా యాక్టివిటీస్ ఇచ్చుకుంటూ మంచి పేరు తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళకి ఇప్పటిదాకా అయితే తల్లిదండ్రులు అయితే ముచ్చట్లు మంచిగా చెప్పారు. ఇంకో అన్నను కూడా అడుచుకుంటా. అన్న నమస్తేనే. నమస్తే. ఏం పేరే అన్న? పవన్ కుమార్ రెడ్డి. పవన్ అన్న ఎట్లున్నవే? బాగున్నా. చెప్పాలా మళ్ళీ వాళ్ళు స్కూల్కి వచ్చినావు, మీ పిల్లలు ఎవరెవరు ఏ క్లాస్ చదువుతారు? 9th క్లాస్లో సహస్ర నేత్ర, 3rd క్లాస్లో సౌమిక్ రెడ్డి. స్కూల్ మంచిగా ఉంది. ఇంత కాంపిటీషను ఈ రోజుల్లో కోట్ల రూపాయల విలువైన జాగాలో కూడా గ్రౌండ్ ఇడిచిపెట్టి స్పోర్ట్స్ కానీ పిల్లలకు కల్చర్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మంచిగా అరేంజ్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఏ స్కూల్లో చూసినా ఇరుకిరుకు గదులు, పిల్లలకు ఏదో చదువు చెప్పినామంటే చెప్పినాము, గ్రేడ్ వచ్చిందా, మార్కులు వచ్చినాయి అనేది కాకుండా ఇక్కడ చూస్తే పరిస్థితులు బాగున్నాయి. ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. Okay, this Arka school is one of the best organized school over in the B.N. Reddy Nagar and in Telangana state. And the structure, outer structure is also too good. And I request every parents to send all your kids to Arka International School. So your kids will actually move on and they'll have a very modern type of school kind of thing. So it was the best school of the Arka International School. Thank you. అందరు బాగురా? బాగున్నారు. మళ్ళీ ఎన్నో తరగతి చదువుతున్నావు? 6వ తరగతి. మళ్ళీ ఎట్లా చదువుతున్నావు? మంచిగానే చదువుతున్నా. మా స్కూల్లో సార్ మంచిగా చెప్తారా చదువు? ఎట్లా చెప్తారు? మంచిగానే చెప్తున్నారు. బాగుంది. ఈ గ్రౌండ్ నాకు నచ్చింది. ఇంకా పెద్ద ఉంది. ఇంకా మస్తు ఆడుకోవచ్చు. అమ్మా మళ్ళీ టీచర్లు ఎట్లా చెప్తారు, ఎట్లా ఆడిపిస్తారు? టీచర్ మంచిగానే చెప్తారు. ఇంకా మేము కూడా రోజు ఆడుతున్నాం మంచిగానే. మనం చదువుకొని ఏమైదాం అనుకుంటున్నావు? నేనా ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయిదాం అనుకుంటున్నా. బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే? బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే ఏంది? బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే ఒక వ్యాపారి. మళ్ళీ అమ్మ నాయన ఏం చేస్తారు? అమ్మ నాయన ఏమో, మా డాడీ ఏమో డిటిహెచ్ సర్వీస్, మా మమ్మీ ఏమో టైలర్. అమ్మ ఇంటి కాడ బట్టలు కుడుతుంది, నాయన ఏమో డిటిహెచ్ సర్వీస్ చేస్తారు. నేను ఇంత పెద్ద స్కూల్లో చదివిపిస్తారు. మన అమ్మ నాయన పేరు నిలబెడతావా? నిలబెడతా. పక్కా. ఇప్పటిదాకా శ్రీకోటిని అడుచుకున్న మళ్ళీ బిజినెస్ మ్యాన్ అవుతాడంట. చూడాలి మళ్ళీ అవుతాడో కాడో. ఇంకో తమ్ముడు నాతో. ఏం పేరు తమ్ముడు నీ పేరు? రిషేక్. ఎట్లున్నావు? అమ్మ నాయన అందరు బావురా? అమ్మ ఏం చేస్తుంది, నాయన ఏం చేస్తాడు? అమ్మ హౌస్ వైఫ్, నానేమో బిజినెస్. మళ్ళీ ఎట్లుంది? మళ్ళీ స్కూల్ ఎట్లుంది? ఇది మంచిగానే ఉంది. మంచిగా మంచిగా చెప్తారా చదువు? మంచిగా. నువ్వు చదువుకొని ఏమైదాం అనుకుంటున్నావు? నేను ఆర్మీ అంటే ఏంది? సోల్జర్ అంటే దేశానికి సేవ చేస్తాంటావు. పక్కా. మళ్ళీ స్కూల్లో కరోనా వచ్చినాక చాలా స్కూల్ అయితే బంద్ పెట్టిర్రు. మళ్ళీ మీ స్కూల్లో తెరిచిర్రు. మళ్ళీ కరోనాలు పాటిస్తురా? చాలా పాటిస్తారు. మంచిగా పాటిస్తురా? Thank you. I would like to apologize all the parents for the delay. I know we have crossed the time. We wanted to end the program by 1 p.m. but it's 1:30 p.m. now. I can understand the delay. మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా ఈ స్కూల్లో చదువుకునే పిల్లల్ని అడిగిన మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలకి ఈ స్కూల్లో చదివిస్తున్న వాళ్ళ తండ్రి ఉండి అడుచుకుంటా. అన్న నమస్తేనే. నమస్తేనా. ఏం పేరే అన్న? మహేందర్ రెడ్డి. మహేందర్ అన్న ఎట్లున్నావే? బాగున్నా. ఏం చేస్తుంటావే అన్న? బిజినెస్ అన్న. మళ్ళీ వాళ్ళ స్కూల్ కాడికి వచ్చిన గిల్లేమన్నా మీ పిల్లలు నారే? ఎంతమంది? ఇద్దరన్నా. ఏమేం పేరు లాలే? ప్రళయ్కి అనేష్ రెడ్డి. ఏ క్లాస్ చదువుతురు? 5th క్లాస్ 6th క్లాస్. అబ్బా మంచి ముచ్చట చెప్పిన. మళ్ళీ ఇంకో ముచ్చట ఆడతాం. మళ్ళీ స్కూల్లో ఫెసిలిటీ ఎట్లుంది, చదువు ఎట్లా చెప్తారు? 2 ముచ్చటాలు చెప్పి. మంచిగా ఉందన్న. బాగుంది. యాక్టివిటీస్ కూడా బాగుంటాయి. మంచిగా ఉంది. అంటే చాలా స్కూళ్ళల్లో ఏందంటే ఇక ఏమైనా చదువు చెప్పినామా మళ్ళీ ఫీజుల కోసమే అన్నట్టు పోరాటం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఈ స్కూల్ అట్లా ఏమైనా ఉందా? ఏదున్నా నింబలంగా ఉంటుందా? ఏం లేదు, అట్లేం లేదు. ఏం లేదంటే నింబలంగా చదువు చెప్తారు, పిల్లల్ని మంచిగా చూసుకుంటారు అంటావు? మంచిగా చూసుకుంటారు. అబ్బా అన్న అయితే 2 ముచ్చట్లు జబర్దస్త్ చెప్పిండు. అన్ని స్కూళ్ళ లేక కాదు, మా ఆర్కా స్కూల్ సొంతం
వాళ్ళ పిల్లల్ని అయితే ఎట్లా చూసుకుంటారో అట్లా చూసుకుంటారా అని చెప్పేసి 2 ముచ్చట్లు చెప్పి మళ్ళీ ఇంకా కొంతమందిని కూడా అడుచుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పని. పిల్లలకు ఆ టైమింగ్స్ కానీ అన్నీ మంచిగా చేస్తారు వీళ్ళు. నాకు తెలిసి దగ్గరపట్ల ఇంత పెద్ద స్కూల్ ఉండడం కూడా మాకు ఈ కాలనీకి చాలా పెద్ద అది అనిపి అండ్ అన్న తిరుమల రెడ్డి అన్న కూడా ఈ స్కూల్ మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు. ఇప్పటిదాకా అయితే పిల్లల్ని అడుచుకున్నాం, మళ్ళీ గీడికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులను కూడా అడుచుకున్నాం, మళ్ళీ ఈ స్కూల్లో చదువు తెప్పే టీచర్లను కూడా అడుచుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక పిల్లలు ఇంటికాడికి వెళ్ళినాక రక్షణ ఆలన పాలన చూసుకునేది టీచర్లే కాబట్టి మళ్ళీ టీచర్ని అడుచుకుంటాం. మేడం నమస్తే. నమస్తే అండి. ఏం పేరు మీ పేరు? దివ్య. దివ్య మేడం ఎట్లున్నావు? బాగున్నానండి. బాగురా. చెప్పాలా మీ స్కూల్లో మళ్ళీ ఇక రేపు బాలల దినోత్సవం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఏదో కొత్త పేరు పెట్టిరు, ఖేలోత్సవం అని పెట్టేసి పెద్ద సంబరం చేసిరు. మళ్ళీ ఈ సంబరం ప్రత్యేకత ఏంది, మళ్ళీ ఎట్లా చేసి ఏమేమి చేసిరో మా ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు ఎప్పుడు మళ్ళీ చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా స్కూల్లో ఆర్కా ఖేలోత్సవం అనేసి స్పోర్ట్స్ మీట్ కండక్ట్ చేశాము. ఇది ఒక 3 days ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చేసి ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ అన్నీ కండక్ట్ చేశాము. అండ్ విన్నర్స్కి ప్రైజెస్ మరియు మెడల్స్ కూడా ఇచ్చారు మేనేజ్మెంట్. పిల్లలందరూ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ తర్వాత వాళ్ళు స్కూల్కి వచ్చి కాన్స్టెంట్గా కూర్చోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈవెన్ క్లాసెస్లో కంటిన్యూటీ అనేది వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ అయ్యారు. సో దాని గురించి మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్కూల్ టీచర్స్ అందరు కలిసి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు. సో స్పోర్ట్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దే బికమ్ ఫిజికలీ యాక్టివ్ అని. సో అలా ప్లాన్ చేసుకొని మేము ఖేలోత్సవ్ అనేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. మంచి ముచ్చట చెప్పారు మేడం. ఇంకో ముచ్చట అడుగుతా, మళ్ళీ ఇవాళ రేపు పిల్లలు అయితే నిన్న మొన్న కరోనా వచ్చినాక ఇంట్లోనే కూసురు, ఏమున్నా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని మీరు ఈడికెళ్ళి చెప్పారు, వాళ్ళు ఆడికెళ్ళి చదువుకురు. కానీ ఫోన్లకు మొత్తం చాలా మంది అట్రాక్షన్ అయ్యారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఫోన్లకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? ఫోన్ నుంచి డిస్ట్రాక్షన్ అనేది ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా జరగని పని. బట్ స్లోగా పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఫోన్ అనేది కొంచెం దూరంగా పెట్టాలి అండ్ బుక్స్ని యూస్ చేయడం ఒక హ్యాబిట్గా చేస్తే ఇమ్మీడియట్లీ కాకపోయినా విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ వీ కెన్ బ్రింగ్ చేంజ్. అంటే ఆర్కా స్కూల్ అనగానే ఒక ప్రత్యేకత ఉందని చెప్పేసి అందరు చెప్తున్నారు, మా నిజమా కాదని చెప్పేసి అడుచుకోనికి వచ్చిన మళ్ళీ ఏమేమి ఎట్టెట్లా చెప్తారు, ఏమేమి చెప్తారు, ముచ్చట్లు చెప్తారా మళ్ళీ? నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్స్, అంటే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా చాలా కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి పిల్లలకి. అవుట్ ఆఫ్ 8 periods అట్లీస్ట్ 3 periods అనేవి కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఆర్ట్స్, డ్యాన్స్, మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్సో స్కేటింగ్, అన్ని అవుట్డోర్ గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి పిల్లలకి. సో ఓన్లీ అకాడమిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మేము ట్రై చేస్తున్నాము. ఇప్పటిదాకా అయితే దివ్య మేడం అయితే 2 ముచ్చట్లు మంచిగానే చెప్పింది. ఏదేమైనా గడప దాటినాక పిల్లలు మా చింతకు వస్తారు కాబట్టి మా ఇంట్లో పిల్లల్ని అయితే ఎట్లా చూసుకుంటామో గట్లనే మా స్కూల్లో మా పిల్లల్ని అట్లనే చూసుకుంటాం. వచ్చిన కాడికి వెళ్ళి పోయిందాకా అంటే పొద్దుగాల స్కూల్కి వచ్చినాక సాయంత్రం ఇంటికి పోయేదాకా మా దగ్గరనే ఉంటారు. కానీ చదువుతో పాటు ఆటలు పాటలు సంగీతం అన్నీ నేర్పేనిక మా స్కూల్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేసి 2 ముచ్చట్లు చెప్పింది. ఈ సార్ నడుచుకుంటా, ఈ సార్ అయితే అప్పటిసారి మైక్ పట్టించదు గట్టిగా ధూమ్ధామ్ అడుగుతూనే ఉండు. సార్ నమస్తే. నమస్తే. ఏం పేరు సారు? ధీరేన్. ధీరన్ సార్ ఎట్లున్నావు? గుడ్. మంచిగున్నట్టు. చెప్పాలా మళ్ళీ మీ స్కూల్ గురించి 2 ముచ్చట్లు. The vision of the school is to develop the child holistically in the all areas, not only in academics as well as in the co-curricular activities. This event was aligned with the Prime Minister Narendra Modi's vision of Fit India movement and Khelo Bharat. That is the reason we have named our event as Khelostav. Khelostav means games celebration. Utsav means celebration. So here we celebrated this event with great enthusiasm from participation from nearly 350 students. All the students participated in different games, different activities, and all the winners were felicitated today with different trophies, medals, and other things. The purpose behind this event was to make a march movement towards Fit India and celebrate the health importance, keeping in view of the COVID-19. చూసిరు కదా ధీరేన్ సార్ అయితే 2 ముచ్చట్లు చెప్పిండు. నరేంద్ర మోడీ అయితే ఏ బాటలో పోతుండో పిల్లలకు చదువు విద్య ప్రతి దానిపైన ముందు తీసుకోవడమే మోడీ గారి లక్షణం, గట్టనే మా స్కూల్ లక్షణం అని చెప్పేసి 2 ముచ్చట్లు అయితే జబర్దస్త్ చెప్పిండు. చూసిరు కదా ఇప్పటిదాకా అయితే అతిథి పోలీస్ సార్ వచ్చిండు, గట్టనే వింగ్ కమాండర్ శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చిండు. ముచ్చట్లు అయితే దుమ్దాం చెప్పిన మళ్ళీ పిల్లలతో అయితే నింబలంగా అడుచుకున్నా. మళ్ళీ గిసొంటి మంచి వీడియోస్ కావాలంటే చూస్తూనే ఉండండి BCN ఛానల్. కెమెరామ్యాన్ సాయితో మీ గొంగడి చీనన్న ఉంటా మళ్ళీగా. For more videos, subscribe to BCN channel. గంట మర్చిపోకండి, కొట్టేసేయండి. Please subscribe BCN channel. Please subscribe BCN channel. ఇందులో మీకు కావాల్సిన అన్ని రకాల హంగులు ఉంటాయి. Hi, this is MM Sri Lanka. Please subscribe to BCN channel.